Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari from Ra'al Farouk Academy. The title of our lesson today is Defining Relative Clauses. In the first semester, I gave you the rules of non-defining relative clauses. And now it's my turn to tell you the rules of defining relative clauses. So in this lesson, you are going to know what do we mean by defining relative clauses. Then you are going to know the correct relative pronouns who, which, where, when, and whose, and when do we use them. The last step in our lesson today, you are going to use that with some phrases for people and things. So let's start. The first step in our lesson today, I want to start with these sentences. I have the first two sentences. My dad is a doctor. He works in a hospital. Suppose I ask you to connect these sentences or to join these two sentences and make them one using relative clauses. يعني احنا بالفصل الأول كنا ناخد إنه كيف أنا أربط جملتين باستخدام ضمائر الوصل. هلا الإشي اللي كنا متعودين عليه إنه نلاقي اسم مشترك اللي هو head noun بين الجملتين. هلا الاسم المشترك هو اللي احنا نحذف الاسم الثاني وبدنا نحط بداله ضمير وصل. هلا حكينا اذا كان الهيد ناون هو person رح نستخدم هو، اما اذا كان الهيد ناون for example is thing or animal رح نستخدم which. خلينا نجرب نربط الجملتين الأولى والثانية. My dad is a doctor. He works in a hospital. هلا الجملة الأولى talks about my dad. الجملة الثانية he. The pronoun he refers to excellent. إذا الهي بتعود على my dad. إذا أنا عشان أربط هذول الجملتين رح نشطب الهي ونحط بدالها ضمير وصل. هلا ضمير الوصل المناسب ل my dad كونه person رح نستخدم excellent هو. أوكي، فبدها تصير my dad زي ما حكينا رح تعمل omit he. My dad who works in a hospital is a doctor. اوكي، هلا نطلع على الجمله ونتذكر الفصل الاول لما اعطيتك قواعد non defining relative clauses. حكيت لك يا مس اذا كانت الجمله non defining انت رح تحط فواصل. اوكي، هلا انت بهاي الجمله هل انت شايف فواصل؟ نو. فهون يا مس انت اعرف انه نوع جمله الوصل اللي انا استخدمتها defining relative clause يعني جمله وصل معرفه. اوكي، شو يعني معرفه؟ يعني ضروري احكي My dad who works in a hospital is a doctor. اوكي، يعني هون يا مس مش extra information زي ما كنا نحكي بالفصل الأول، هون في عندك necessary information to mention. اوكي، go to the second two sentences. John works in a company. The company makes furniture. If I ask you give me the head noun شو الاسم المشترك بين الجملتين؟ Excellent. Here we have John works in a company. بالجملة الأولى في عنا company ورجعنا حطينا the company وممكن نكون حاطين it فالit تعود على اللي هي company. If I ask you to join these two sentences using a relative clause, okay, or a relative pronoun, what can we use? Can we use who? excellent. الهو للبيرسون. هلا كوني بحكي عن company رح نستخدم excellent اللي هي which. فبدها تصير John works in a company who ولا which excellent which makes furniture. Okay, again John works in a company which makes furniture. إذا من هدول الجملتين أخذنا إنه كيف أنا أعمل connection or how to join two sentences using relative pronoun. اوكي، هلا كمان مره what do you mean by defining relative clause؟ يعني انه relative clause بيكون important or necessary to mention. عشان هيك احنا ما بيكون عندنا فواصل لجمله الوصل. اوكي، so if I ask you what's the type of the relative clause that is used in the first and the second one? Excellent. It is a defining relative clause. Again, it is a defining relative clause. How do you know that it is a defining relative clause? Because we have no commas. إذا هون ما لقينا فواصل في جملة الوصل، عشان هيك عرفنا إنها جملة وصل معرفة defining relative clauses. Okay.
Another example or another question, if I ask you, can we use another pronoun instead of who and which؟ يعني كونه defining relative clause، هل بقدر استخدم ضمير تاني للوصل بدلا من who أو which؟ Excellent, we can use what؟ Excellent, we can use that. يعني لما تكون جملة الوصل non-defining كنت أحكي لك ممنوع تحط that، أما هون لأنها جملة الوصل defining relative clause you can use that بدل مين ومين؟ بدلا من who والwhich. Okay, إذا the second step in our lesson today you are going to know that you can use that instead of who and which in defining relative clauses. Okay, يعني إذا كنا بنحكي عن جملة وصل معرفة فأنت بتقدر تحط بدلا من الهو والwhich that. أما إذا كانت جملة الوصل non-defining you cannot use that. Okay. And here I have another two examples. When we say John is a student, his dad works in a hospital. If I ask you, can you find a head noun? Excellent, we have John. هلا الجملة الأولى فيها John لكن الجملة الثانية ما فيها he. شو فيها يا مس؟ فيها possessive adjective his. إذا الجملة الثانية فيها ضمير ملكية اللي هو his. هلا if I ask you the pronoun his refers to. Excellent, it refers to John. So if I want to join these two sentences using a relative pronoun, what will you choose? Can we choose who, which, where or whose؟ Excellent, we are going to use whose. إذا ضمير اللي هو الوصل اللي بنحكي فيه عن الملكية excellent whose. فبدها تصير الجملة John whose dad. رح نشطب يا مثل his. اوكي، وبنحط بدالها whose ضمير اللي هو ضمير الوصل اللي بنتكلم فيه عن الملكية. هلا حكينا الهو نحكي فيها عن شخص عاقل، الويتش بنحكي فيها عن جماد أو حيوان. هلا الهوز بنحكي فيها عن ملكيه، كونها هلا في عندك ضمير ملكيه اللي هو his dad. اوكي، الهز هون ضمير ملكيه رح نستخدم ضمير الوصل whose. اوكي، فبدها تصير الجمله John whose dad works in a hospital. شو المعلومه اللي بدنا نحكيها عنه؟ is a student. اوكي، اذا القاعده بتحكي لنا هاي ثالث خطوة في درسنا اليوم. إذا كان عندك يا مس جملتين بدك تربطهم مع بعض وكان في الجملة الثانية possessive adjective يعني ضمير ملكية بترجع ملكيته للاسم الموجود في الجملة الأولى، رح نستخدم ضمير الوصل excellent whose. Another example, when we say the girl is worried, her exam was extremely hard. Okay, here we have excellent the possessive adjective her. هلا هون نحكي عن امتحانها. امتحان مين؟ امتحان الفتاة. كونه هون أنا عمالي بحكي عن ملكية فرح أربط برضه الجملتين باستخدام whose. أوكي، فأول إشي رح نشطب ضمير الملكية here، رح نحط بداله whose. بدها تصير الجملة the girl whose exam was extremely hard. هلا بنكمل الجملة الأولى is worried. أوكي، إذا أول خطوة في درسنا اليوم ميزنا الديفايننج عن النون ديفايننج، إنه الديفايننج هي جملة وصل لكن ما بكون فيها فواصل. أوكي، بعدين حكينا إنه إحنا بنستطيع إذا كانت جملتنا الوصل defining relative clause نستخدم ذات بدلا من الهو والwhich. ثالث خطوة أخذناها إنه إحنا بنستخدم الضمير الوصل whose للحديث عن ملكية. كيف يعني ملكية؟ يعني في الجملة الثانية بكون في ضمير ملكية برجع للاسم الموجود في الجملة الأولى. في هاي الحالة رح نربط الجملتين باستخدام excellent whose. أوكي، إذا سألتك كمان سؤال يا تاسع، هلأ في إشي غير ضمير الملكية بدلنا على الملكية؟ في عندك اسم الملكية. أوكي، وهاي رح أعطيك إياها في أمثلة لاحقة. So if I ask you what are the three main differences between defining and non-defining relative clauses، يعني لو حكينا ما الفرق بين جملة الوصل إذا كانت defining and non-defining. هلا أول فرق يا مس اللي هي الكومز. with defining relative clauses we use excellent no commas. إذا كانت جملة الوصل defining إذا هي بتعطيك معلومات necessary or important to mention، عشان هيك إحنا ما رح نحطها بين فاصلتين. For example, when we say I called my brother who lives in Ontario. Okay، هلا إذا إحنا بدنا نحكي عن your brother هاي الجملة كوني أنا ما حطيت فواصل it means that you have more than one brother. إذا أنت عندك أكثر من أخ
and you want to tell us which one you are talking about. يعني أنت عمالك تحكي لنا مين اللي عمالك تحكي عنه، أي واحد من إخوانك. But non-defining relative clauses we use commas. أوكي، هلا حكينا ما معنى الكوماز، إنه عندك not necessary information or additional information، معلومات مش مهمة. Suppose you have only one brother، يعني إذا كان عندك أنت أخ واحد، هل ضروري تحكي لي my brother who lives in Ontario؟ هلا صارت يمس who lives in Ontario additional or not unnecessary information، فعشان هيك حطيناها between commas to mean that it is not necessary to mention this information. Okay, so I have only one brother and I am just mentioning that he lives in Ontario just to add extra or additional information. Okay, هلا الفرق الثاني as I told you before you can use that instead of who and which لما تكون جملتك defining. إذا كانت جملة الوصل defining ما عندك commas، أنت بتقدر تستخدم that بدلا من who which. يعني تقدر تحكي لي that is the mug which or that I bought in Paris. I didn't know the man who or that was there. أما إذا كانت جملتك non-defining يعني فيه فواصل، ممنوع تستخدم ضمير الوصل that. هلا ثالث فرق هو just for knowledge يعني للمعرفة، لكن هو ما بيهمنا كثير بدرسنا، ما نذكر عنه يعني قاعدة أو هو مش جزء من درسنا، لكن كونه إحنا بناخذ عن defining و non-defining relative clauses أنا حبيت أعطيكم كل الفروق بين هدول النوعين. أوكي، هلا ثالث فرق بحكي لك you can omit who which و that when they are followed by subject plus verb. يعني إذا كانت الهو والwhich والذات بتعود إلى object، يعني الاسم اللي قبلها object أوكي واللي بعدها هو السبجكت، نقدر نحذفها ونستغني عنها إذا كانت جملتي defining. كيف يعني؟ لما أحكي لك do you like the song I wrote، يعني هون أنا شو حذفت يا مس؟ اطلع على هذا المثال، أنا حذفت الويتش والذات، بصير أحكي do you like the song I wrote. هلا خلينا نعرب الجملة. هون الآي هي السبجكت، wrote هي الفيرب، وفي عندك the song هي الأوبجكت. إذا كون ضمير الوصل برجع لأوبجكت أوكي، هلا إحنا بنقدر نعمل له omission أوكي، يعني إحنا بنقدر نحذفه. برضه نفس الإشي that is the man I like. هلا الجملة كانت I فاعل subject like verb زمان الأوبجكت، كون الضمير بيرجع على الأوبجكت اللي هو ضمير الوصل هو ذات you can omit it، أنت بتقدر إنك تحذفه، فبصير الجملة that is the man I like. أوكي بدون هو أو ذات. إذا كمان مرة ضمائر الوصل الثلاث هو which أو that إذا كانت جملتك defining وكانوا بيرجعوا لمفعول به أنت بتقدر تحذفهم، لكن هاي المعلومة زي ما حكيت لك just for knowledge، معرفة إلك في الصفوف القادمة. لكن هلأ أنت كمنهاج موجود عندك، هاي المعلومة ما رح نتطرق لها إلا في هذا الجزء من الدرس. أوكي، يعني ما رح يكون في عليها تمارين. هلا ال non-defining relative clauses بحكي لك انت you cannot omit any relative pronoun، ممنوع تحذف اي ضمير وصل سواء بيرجع ل object ولا ل subject، ممنوع انك تحذفه. so we cannot omit who and which. تمام، كمان مرة خليني ألخص لك إياهم بشكل سريع. defining ما في commas، هلا non-defining في commas. defining important or necessary information، non-defining not necessary or excellent additional extra information. هلا you can بالdefining تستطيع انك تستخدم ذات بدل هو which، اما بالnon defining ممنوع تستخدم ذات. هلا اخر فرق اذا كنت يا مس انت ضمير الوصل اللي بتستخدمه برجع الى object اوكي، نقدر نحذف ضمير الوصل اللي هو which وذات. اما في non defining you cannot omit the relative pronoun في اي وضعية. The last part in our lesson today, I want to remind you when do we use some relative pronouns. As I told you, a relative pronoun refers to a noun mentioned previously. إذا ضمير الوصل برجع إلى الاسم اللي قبله أو بحكي عن الاسم اللي قبله. أوكي، هلا الهو زي ما حكينا هي تستخدم لإيش يا مس؟ تستخدم للحديث عن people. الويتش تستخدم للحديث عن animals, object or ideas جماد أو حيوان. الهوز للبوزيشن اللي هي الملكية. الذات بس بنستخدمها بالdefining relative clause إذا كان excellent، إذا كان نحكي عن شخص أو جماد أو حيوان، يعني هي بنستخدمها بدلا من
اللي هو which، فهي بترجع ل people animals or objects، لكن الشرط إنه تكون جملتي defining، يعني ما في عنا فواصل. الwhere نستخدمها to refer to a place، الwhen لtime، وفي عندك why ممكن نستخدمها للحديث عن الreason. Okay. And now let's start with this activity. Complete these 6 sentences with the correct relative pronoun. Let's start with the first one. When we say I know a great little restaurant. Restaurant هو مطعم. اوكي، اذا هلا بدي اشوف انا بدي احكي عنه كبليس. We can get lunch. هلا حكيت لك اسم المكان، اذا اجى ورا الفراغ يمس فعل نتعامل معه انه building جماد فبنحط which. اما اذا كان وراه ضمير اوكي او اسم noun احنا بدنا نحط where. فبدها تصير I know a great little restaurant where we can get lunch. إذا الإجابة الصحيحة where. Number 2. Sam knows أمان. هلا أمان هو شخص عاقل. نشوف اللي بعده، إذا كان اللي بعده فعل بدنا نحط هو، إذا كان اللي بعده اسم ترجع ملكيته لإله فبنحط whose. هلا man وبراذر، إذا هون عمالنا بنحكي عن position اوكي، فبدها تصير whose brother، الرجل الذي أخاه. اوكي، ما بنحكي هون يمس هو brother، no whose brother. students study. هون يمس عندك اسم عاقل مع فعل ورا الفراغ. احنا دائما لما بدنا نحط relative pronoun زي ما انا عمالي بعمل بنطلع على اللي قبل الفراغ واللي بعد الفراغ. فهلا انا شفت اسم عاقل person وشفت verb اوكي، اسم عاقل مع verb اكيد رح نحط ايش يمس who. for the movie هلا عمالنا بنحكي عن اشي غير عاقل فبدنا نحط ايش يمس which. اوكي، هلا خلينا نيجي لهاي الجمله ونركز عليها. هلا بدها تصير الجمله لو بدنا نرتبها بصياغه ثانيه وي الفاعل، اذا هنا ضمير الفاعل ورا الفراغ. اذا كان هون ضمير الفاعل اللي هو الوي، شو هذا الموجود قبل الفراغ؟ خلينا نعرب ونشوف. وي فاعل subject، so فعل، the movie طلعت object pronoun. إذا سألتك can we say the movie we saw last week won 3 awards، طبعا هون نقدر نحذف ضمير الوصل which لأنه هون عمالنا بنحكي عن object وضمير السبجكت إجا بعد الفراغ. أوكي، وضحت يا مس؟ إذا هاي الجملة لا بتحط which أو ممكن تستغني عن أي ضمير وصل ونحطها بدون أي ضمير. أوكي. Do you know the reason؟ هلا من الكلمة reason سبب، شو بنستخدم للسبب؟ excellent. why there are no penguin at the North Pole. The people نفس الإشي حكينا، هون في عندك person يعني اسم عاقل، ونيمز هون في another name يعني الناس اللي أسمائهم. إذا هون عمالنا بنحكي عن position اللي هي ملكية، فبدها تصير excellent. The people whose names are on the list will stay here. Okay, I will stop here my dear students. In our next lesson we are going to start with some activities from your student and your workbook. Thank you very much.